que nada les quiero dar la bienvenida a este Summit Educrear 2021, que es un summit que está organizado por la Universidad del Desarrollo y la Fundación Telefónica, con el objetivo de conversar sobre el futuro de la educación a nivel general. Nuestro panel habla sobre el futuro del aseguramiento de la calidad de las universidades, y aquí tenemos a 3 expertos internacionales que nos van a traer su visión para poder enriquecer la visión que tenemos acá en Chile respecto hacia dónde va este camino tan importante para el desarrollo de las universidades. Entonces voy a partir en el fondo presentando a cada uno de nuestros expertos internacionales. Yamil Salmi nos acompaña desde Colombia. El doctor Salmi es experto internacional en el desarrollo de los sistemas de educación superior y también en la transformación de las universidades. Él trabaja actualmente como consultor independiente, tanto de gobiernos como de universidades, y después de haber cumplido por muchos años el rol de coordinador de los programas de educación superior del Banco Mundial, estos últimos 25 años ha asesorado a más de universidades a más de 100 países del mundo. Y en los últimos 25 años ha asesorado a universidades de más de 100 países del mundo. Así que muy bienvenido, doctor Salmi. Tía Lucola nos acompaña desde Bruselas. La doctora Lucola es directora de la Asociación de Universidades Europeas, que en su sigla es EUA. Ha trabajado en el monitoreo y en la mejora de la calidad de las universidades y ha representado la visión de universidades europeas en el diseño de políticas públicas para la educación superior de la Unión Europea y también del proceso de Bolonia. También trabajó en el diseño de estándares y guías para el aseguramiento de la calidad de la educación superior europea, los conocidos ESG. Así que muy bienvenida, tía. Y por último, Judith Eaton. Judith nos acompaña desde Estados Unidos. La doctora Eaton fue presidente del Council for Higher Education, Accreditation, CHIA, por los últimos 3 años, dejando el cargo en mayo de este año. CHIA, como bien muchos la conocen, es la organización estadounidense que coordina la acreditación nacional, regional o específica de universidades y college en Estados Unidos, y tiene el liderazgo nacional en la articulación de problemas y desafíos claves de la calidad que surgen a partir de estas acreditaciones voluntarias. Así que muy bienvenida, Judith. Bueno, para dar comienzo a este panel, vamos a continuar con la presentación de cada uno de nuestros expertos, partiendo por la presentación del doctor Salmi. Muy buenos días a todos y todas. Es realmente un gran honor participar en la conferencia Educrear 2021. Hace unos 15 años, por pura casualidad, me encontré con un experimento natural, lo que no sucede con frecuencia en la educación superior. Me di cuenta que durante la colonización de Malasia, cuando el gobierno británico estableció la primera gran universidad en ese país, lo hicieron con 2 campuses nuevos al mismo tiempo, uno en Kuala Lumpur y otro en un pequeño pueblo de pescadores que se llama Singapur. Cuando en 1962 se independizó Malaya, y luego 3 años más tarde Singapur. Y como resultado, los 2 campuses de la misma universidad se separaron y siguieron un camino distinto. Hoy en día, la Universidad de Malaya es la universidad estrella de Malasia, y en Singapur el campus se transformó en lo que conocemos hoy como National University of Singapore, la Universidad Nacional de Singapur. Y lo interesante es ver que los resultados son bien distintos. En US está muy bien, está en el top de las universidades
con ranqueo 26 por el ranking de Times Higher Education o 78 en el ranking de Shanghai, mientras la Universidad de Malaya está entre 301 y 400. Y la pregunta que me hice, ¿cómo podemos explicar que dos campuses de la misma universidad tuvieron caminos tan distintos? Y eso ha sido la base para pensar en lo que significa una universidad con alto desempeño. Y lo que quiero hacer hoy son tres cosas. Hablar muy rápidamente de estas características de las grandes universidades. Segundo, hablar del impacto de la pandemia que estamos viviendo en las universidades. Finalmente, cómo nos podemos preparar para el futuro post-pandemia. Analizar la Universidad de Alto Desempeño para ver cuáles son los resultados. Son tres. Tienen buenos egresados, que a veces se reconocen no solamente en el mercado laboral del país, sino internacionalmente. Si se trata de universidades de investigación, tienen investigación de punta y también transferencia de tecnología y de conocimientos. Y he identificado tres factores que juntos explican los buenos resultados de estas instituciones. Primero, concentración de talentos. Ahí se trata, pues, empezando con los buenos profesores que hacen una gran universidad, los estudiantes, y esta es la primera parte. Segundo, por supuesto que los recursos son importantes. El presidente Lincoln decía que si ustedes piensan que la educación es cara, tienen que pensar en el costo de la ignorancia. Hoy en día, especialmente cuando se trata de equipamientos científicos, hay altos costos, así que los recursos son súper importantes. Y el tercer factor, quizás aún más importante, es la buena gobernanza que nos permite flexibilidad en el manejo de los recursos humanos financieros, por supuesto, libertad académica, autonomía institucional y un equipo de liderazgo con visión estratégica que puede impulsar una cultura de la excelencia. Entonces, eso es un poquito el marco teórico que he desarrollado para entender cómo funcionan las universidades que tienen muy buenos resultados. Ahora, como todos hemos vivido en los últimos 10 meses un cambio radical en nuestra vida, pero quiero ir un poquito atrás en el tiempo. En 2012, el rector de la Universidad de Stanford, profesor Ensi, hizo un discurso famoso donde él habla del tsunami que se acerca a la educación superior. Y aún viviendo en California, no hablaba de un tsunami de mar, de agua, sino el tsunami de la educación digital. Pero hace 8 años creo que muy poca gente lo tomó en serio, le hizo caso. Y fue la llegada de este virus invisible, pero tan peligroso, el COVID-19, que ha transformado la educación superior de manera única en la historia de la educación superior. Aquí unas fotos nostálgicas de un pasado no tan lejano, pero que ya no conocemos. Esas fotos más reales de la nueva realidad. Y la paradoja es que algo que se consideraba un poquito como muy innovador, que muchos profesores veían con desconfianza, incluso sistemas de educación. La ley de educación superior en Perú en 2014, por ejemplo, tiene reglamentos en contra de la educación en línea. Por ejemplo, un decano no puede haber conseguido su doctorado en línea. Qué ironía, hoy en día, donde ahora es la principal modalidad para enseñanza y aprendizaje. Y la pandemia, a mi juicio, nos ha permitido reconocer problemas estructurales que ya existían, pero que habíamos tratado de ignorar o de no pensar que eran tan graves. Primero, recursos escasos para muchos estudiantes que de un día al otro se encuentran sin casa, sin recursos financieros, acceso limitado al Internet. La encuesta de la Asociación Internacional de Universidades nos muestra que en promedio a través del mundo el 40% de los estudiantes
no tienen buen acceso al Internet para participar en educación en línea, infraestructura digital inadecuada en muchas universidades y un modelo de financiamiento precario siempre y cuando hay alto porcentaje de cobro de matrícula, lo que es el caso en Chile, por ejemplo. Algunas fotos para ilustrar estos contrastes. Estas dos estudiantes que estoy mostrando estaban en la misma universidad prestigiosa en Estados Unidos, pero a la hora de irse a su casa, a la izquierda vemos un caso de una situación muy buena, cómoda, pero a la derecha la pobre estudiante ya tiene que trabajar con sus papás en la camioneta de preparación de comida, y seguramente que la experiencia educativa bajo la pandemia va a ser totalmente distinta para estas dos chicas. Una foto de Colombia, o esta estudiante en una zona indígena, pensativa porque estaba tratando de seguir su clase de antropología con el celular de su mamá y ya se cayó el Internet. Otra foto de Chile. Esta estudiante tiene que subir en el techo, un poquito riesgoso, para conseguir buena señal. Y bueno, son ilustraciones, pero ha habido casos terribles de cómo esta estudiante en la India, hace 2 meses participando en el examen final para graduarse, y en línea, por supuesto, y a la hora en el medio del examen se le cae el Internet, no pudo cumplir y después se suicida. Y realmente el impacto también humano y emocional ha sido muy grave. Y finalmente, ¿cómo que se pueden preparar las universidades para un futuro post-pandemia más positivo? Primero, hay apoyo necesario de los gobiernos. En algunos países hubo apoyo financiero a las universidades y, por supuesto, ahí, como siempre, los países más ricos van a tener más recursos que los países en desarrollo. Bueno, si tomamos América Latina, por ejemplo, en Colombia sí ha habido un package, unas medidas de 260 millones de dólares para ayudar a las universidades, pero en el Ecuador, el recorte de presupuesto, lo mismo en Brasil y en muchos países de la región. También una moratoria en los países donde hay sistemas de créditos educativos importantes, en Estados Unidos, en Canadá, en el Paraguay, en América Latina. Intervención para fortalecer la banda ancha, como el programa CUDI en México, programas de capacitación de los profesores para educación en línea, y finalmente, algo fundamental para el tema de este panel es la flexibilización de las reglas y criterios de aseguramiento de calidad, de acreditación, porque de un día al otro, una semana a la otra, casi todas las universidades hicieron este gran cambio de abandonar educación presencial y pasar a la educación virtual. Las universidades también han tenido que adaptarse muy fundamentalmente, capacitando a la gran mayoría de los profesores que no estaban listos para la educación en línea. Yo he estado haciendo entrevistas con profesores a través del mundo, y muchos de ellos reconociendo: yo soy un dinosaurio en cuanto a la educación en línea. Y también las universidades tuvieron que tomar decisiones muy rápidas acerca de nuevos métodos de evaluación y de exámenes, y cambiar y adaptar los requisitos para titulación. Y experiencias interesantes de algunas universidades que tienen sistema de predictive analytics, de big data, usando inteligencia artificial para identificar estudiantes en dificultad y apoyarlos de manera académica, psicológica y a veces también financiera. Y ayudar a los estudiantes que tenían problemas de conexión con computadores, tablets o celulares regalados o prestados. Algo que me ha llamado la atención es la importancia del liderazgo en tiempos de pandemia, la necesidad de comunicación abierta y honesta
Y tristemente no siempre ha sido así. En Estados Unidos, en Inglaterra, hasta en Francia, por ejemplo, han tratado de reabrir ahora en septiembre, octubre, o los septiembre y octubre de 2020, y a veces con un poquito de deshonestidad, prometiéndose unas condiciones que no eran, con riesgo para los estudiantes. En el último trimestre del año pasado, 2020, hubo, por ejemplo, 80 estudiantes muertos en universidades de Estados Unidos. Retroalimentación muy rápida para saber lo que funciona o no funciona y hacer correcciones. Empoderamiento y delegación. Muchos han tenido que improvisar y ahí es lo lindo que he visto es que profesores que no hablaban con sus vecinos, facultades que no comunicaban con otras facultades, universidades dentro del mismo país, mucha colaboración para hacer esta transición a la educación virtual. Flexibilidad, creo que sería la palabra clave, y por supuesto dar prioridad a la salud de la comunidad universitaria y especialmente atender a las necesidades de los más vulnerables. En conclusión, quiero mencionar esta acrónima VUCA que se inventó al final de la Guerra Fría en Estados Unidos para describir el nuevo mundo con volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Y yo creo que estos 4 términos resumen muy bien lo que hemos vivido con la pandemia. Otra manera de decirlo, este dibujo que nos muestra lo que pasó el año pasado con la pandemia. Empezamos a la izquierda con muchas esperanzas de un año normal y terminamos a la derecha abajo una situación muy, muy distinta. Para resumir, yo veo que el impacto de COVID-19 ha sido en 2 direcciones. Por un lado, yo veo una amplificación de las desigualdades en el mundo de la educación superior entre estudiantes, entre instituciones, entre países. Pero en lo positivo, como un acelerador de innovaciones que existían en algunas instituciones o dentro de algunos profesores, en algunos rincones, pero ahora que sí hemos visto una aceleración en esta dirección, incluso en el tema de la acreditación y la evaluación, que a mi juicio siempre ha sido muy tímida en alguna manera y quizás una desconfianza, a veces un rechazo de las innovaciones curriculares o pedagógicas, y yo creo que eso está cambiando con la pandemia. Y lo importante ahora, tanto para los países como las instituciones, es pensar en su plan para preparar el post-pandemia. Y a mi juicio, las prioridades es, primero, la salud de la comunidad universitaria. Segundo, mantener el funcionamiento de las universidades con calidad. Un aspecto positivo también es la oportunidad de que las universidades estén más presentes en la conversación pública sobre la importancia de la ciencia para la sociedad, para los políticos. Un amigo rector en Brasil, de una gran universidad en Brasil, me dice que nunca en su vida ha tenido que hablar tanto en público de cosas tan básicas como confirmar que no, la Tierra no es plana, es un globo, que sí el cambio climático es algo real y importante en la pandemia, que las vacunas sí son muy, muy importantes. Para terminar, 3 preguntas. ¿Qué nuevo modelo educativo van a implementar? ¿Qué nuevo modelo económico? ¿Y cómo vamos a planear de manera más sistemática para las contingencias? Y termino con una cita del filósofo Séneca, que nos dijo algo hace 2000 años que me parece aún más importante hoy en día, es que no hay viento favorable para los que no saben a dónde quieren ir. Muchas gracias, doctor Salmi. Muy interesante su presentación.
como bien usted dijo, o sea, hay que prepararse para las contingencias porque las contingencias llegaron para quedarse. Van a haber distintos tipos de contingencias y por lo tanto es importante que seamos flexibles como instituciones para poder hacer frente a ellas. Y como todo en la vida, todo trae cosas buenas y cosas malas, y cada contingencia también traerá su cosa buena y mala, y tenemos que saber aprovechar en el fondo esas cosas buenas que trae. Y en el fondo minimizar aquello malo que trae. Así que muchas gracias. Le doy ahora la palabra a la doctora Lucola, pidiéndole que por favor proyecte su presentación. Yes, thank you very much. It is a pleasure to be here today, and especially I'm happy to follow Jamil's lead. I have read the report where a lot of the things that he just presented have been discussed, and it was nice to get a very concise summary. I'm going to move to a slightly different aspect though, and talk about really how the quality assurance has developed in Europe until now, and where I come from. So I do hope that in the next stages, when we get to the panel discussion part, I will have a opportunity to comment on and build on some of the European experiences on what Jamil was saying. But in general, I have to say that everything he was saying sounds very familiar to us in European context as well. And especially I would perhaps in the context of the quality assurance development in Europe, I would bring up one word that you said, which was flexibility. Indeed, we have discussed this a lot in Europe in a very many, and it has taken completely new meanings in the past year with the COVID-19. But also for quality assurance, it has become clear that we may need to make some adjustments as we go along. But those are something that we probably will get back to later in the session. But just for you to understand where I come from Europe. I come from European University Association, which represents more than 850 universities in the European higher education area, which is quite a large area. Quite often when I go outside Europe, people seem to think that thanks to the Bologna process, if they have heard about it, they seem to think that we have one quality assurance system or one higher education system. We don't have that. We do have the European standards and guidelines for quality assurance in the European higher education area. The latest edition was developed or adopted in 2015. They do give us a framework. This document stipulates how you carry out quality assurance in Europe, and how the higher education institutions and also the quality assurance agencies in different countries operate. There are certain standards that we all live by. But if you really start to look at our higher education systems, you can see that we have a lot of national legislations, different policy priorities and cultures across the Europe. And there is, one could say, that's where the devil lies, in the details. And that's why all our quality assurance systems don't look really the same. And we studied it a while ago, that where does this come from? Why do we have different systems? And we came to the conclusion that there are clearly three different factors that come into place in all our countries. First of all, the self-confidence. How self-confident is the country about their quality and the quality of their higher education? And similarly, how self-confident is the institution in question? If they feel we know what we're doing, we are on good terms, then they feel that they have more leeway to take freedom and give room to their actors. And also the maturity of the system comes into place. And it's not necessarily about the time, how long they've been doing quality assurance, but it is about the maybe linked to the self-confidence, and also to the fact that we see that regularly the European countries seem to change their systems.
regulations change just so that the actors stay awake. And for instance, now we are expecting in the wake of the COVID-19 some changes to be made thanks to the lessons we've learned. And the third one is the trust. How much is there trust in the society? If there is a lot of trust, then you can have a light system, but if there is no trust at all, for instance, in the countries where you have a lot of corruption, you can see that then the system looks completely different and there are additional regulations. So what does this lead to? It leads to the fact that in Europe, we have systems where you have external quality assurance that focuses on program accreditation or evaluation, and others where they say, okay, this is higher education institution business to evaluate their programs. We will look at the institution and everything in between. And what we see more and more is that we have combinations of the two approaches arising in different countries. The purpose of the exercise also changes. There are countries where they focus on accountability. We must make sure that the minimum standards are met, and we must regulate this thing and make sure that all the actors in the sector are accountable. Whereas then you have others where there is, for instance, a lot of trust. They say, oh, we are going to only give recommendations for enhancement. And in that case, for instance, you will not find a list of accredited institutions and agencies, programs in those countries. So when you look at the European systems, sometimes it's hard to get information. And now you have already noticed that I tend to use the word external quality assurance instead of accreditation, evaluation, review, or audit, because in some of our countries, these all words mean different things and lead to different conclusions, whether there is a decision pass or fail in the end or not. So a lot of diversity, but I would say that one thing that characterizes us in Europe is that each institution, higher education institution, is responsible for their quality and the quality assurance of their activities. And the external quality assurance, the accreditation agencies or external quality assurance agencies, they are there to provide assurance to the public and to support the institutions in this work. So it starts with the institutions. And that's why quite often the external quality assurance focuses on internal quality assurance arrangements, not necessarily evaluating directly the quality of the institution or the program, but it looks at the quality assurance system they have in place in an institution or in a program. And there we do have common things that they look at, which are stipulated in the ESG, which is that the institution needs to have a policy for quality assurance. It needs to design and approve the programs in a certain manner, and so on. I'm not going to focus on this, but just to say that there are common features. But then, for instance, I'm personally involved in the Swiss Accreditation Council. They have found that sustainable development goals are important policy in the country. So there is a standard that talks about that, even if it is not in our European level document. And this also leads to the fact that when we were asking the agencies what kind of indicators do they use in their processes when they go and evaluate the institutions and programs, we found out that quite many of them said, we don't really have one single set of indicators. The institution tells us what they use, but we did get a list of top indicators used by the European selection of European agencies, and you can see that it is quite basic indicators such as staff numbers, dropout rates, student numbers, student-staff ratio, student satisfaction. But usually the agencies say they use these as a background information for the qualitative procedural
evaluation that the institutions do, the agencies do. So, but I would kind of still wrap up with one key challenge we have in Europe and what we talk about a lot. Either it is with higher education institutions or with the agencies. It is how do we support quality culture in the institutions? The fact that you do have procedures for quality assurance, but then again, you want the cultural commitment by all staff and all students in the institution. How do we make sure that we have that quality culture? And for instance, in this past year during the COVID-19, this quality culture has been discussed again. Its role has been perhaps even more important than ever when each individual, for instance, teacher has had to deal with a new situation and without being on the campus. So I think that's where I will finish as a starting point for our debate. Thank you. Muchas gracias, Pia. Muy interesante. Planteas un tema que yo creo que es medular, que el tema del aseguramiento de la calidad debe estar al interior de las instituciones. De lo contrario, no resulta. Y por lo tanto, respetando la autonomía y respetando en el fondo también los propios propósitos que cada una de las instituciones se ha planteado, ¿cierto? Porque eso finalmente reditúa en la diversidad que hay de instituciones en el sistema y que los estudiantes puedan elegir en el fondo aquellos programas que más en el fondo articule con sus propios intereses y objetivos. Así que muchas gracias. Vamos a continuar con la doctora Eaton, para que por favor, doctora Eaton, si puede proyectar su presentación. Ahí la vemos perfecto, muchas gracias. Okay, and thank you all for asking me to join you today. It's a pleasure. I want to say some things about the future of quality assurance and accreditation, and also want to emphasize Dr. Lucola's point about how in different parts of the world we speak about quality assurance and accreditation in slightly different ways, keeping that in mind, because my focus is predominantly the United States, although some of the things that are happening here are happening elsewhere. And of course, when we talk about quality assurance and accreditation, we're talking about higher education. What is happening in higher education, and how do we assure and improve its quality? 4 major changes underway here in the US. Again, this is not unique to the US. Online education is bigger than it's ever been, and as Dr. Salmi pointed out, it has attained during the pandemic an acceptance that it did not have in the past. In my view, that acceptance will remain with us. It's not that, as in the United States right now, 60% of all students in higher education will be learning remotely, but we will wind up with more and more students as compared to the past. And the online activity goes beyond teaching and learning. It goes to support of students, engagement of students. A second major change, micro-credentials, badges, certificates, recognition of educational experiences short of the degree itself. These two have been around for some time, actually a very long time, far longer than online learning, at least electronic online learning. But these two have gained an importance that I believe will stay with us. In the US, we are openly discussing the continued value of the degree itself in terms of employment, in terms of earnings, in terms of contribution to society. And it is not that the degree will go away, it's that it is being joined by badges and certificates and other micro-credentials as equally important in the culture.
There was a survey released just today in the US showing that even though the public continues to value the degree, that valuing has been slipping. And we've seen that over the past several years. This was the most recent survey to confirm that. A third major change in higher education here is what I call a rethinking of quality. What do we mean by it? And I'm one of those people who thinks we invent quality expectations. We do not discover them, that it's within our control. And of course, the dynamic here is very much around social concerns. And you've already heard a bit from Dr. Lucola and Dr. Salmi with regard to social concerns. In the United States, we are emphatically focused on the issue of race because of our history, because of recent events. So equity discussions, equality discussions, diversity discussions are above all focused on issues of race. And the fourth major change, and I want to say more about this, is change in structure. And the reason I want to say more about this is that I think that these changes above all will have an enormous impact on quality assurance. And needless to say, given what I've already shared, these changes will outlast the pandemic. How are structures changing in the United States? If you look at the state of Maine, all of its independent higher education institutions, separately accredited, have combined into a single system with a single accreditation. And the system will be making many of the decisions that the individual institutions used to make. That for us is a huge development, because in the US, it has been the institution that has been fundamental to the offering of higher education, the judging of higher education. Other states are looking at the model in Maine, and they are moving to some extent in this direction. In a nearby state on the East Coast in New England of the United States, the state of Connecticut is experimenting with what is called a university park, where the students are together, but they're attending different institutions. So you've got students learning together, but remotely from a variety of colleges and universities. This university park is being developed by private, not public, higher education institutions, what we call private nonprofit institutions. It's a way of reducing cost, but sustaining quality. In the state of Texas, moving to our south, there is an experiment underway called U-Experience. This is pandemic driven overwhelmingly. If you pay enough money, and it's thousands and thousands of dollars, you can go into a pandemic pod, like a plastic pod you might find. The model is in a restaurant, but something, of course, much, much larger. It's a community, and that community is isolated. There's quarantining, you cannot leave it, and people cannot come into it. And students in the U experience are taking classes online. They too may be going to a variety of institutions, but you're paying to go to the U experience, this community for learning. Something that is being discussed, but it hasn't been implemented, or it hasn't been identified with a specific location yet, is a community extension model. And this is very much, I think, Dr. Lucola, the way many European institutions operate, but we haven't done it here in the US, which is
the colleges and universities would focus only on academics and all the things that we prize here in the United States, like these beautiful campuses and our football teams and our basketball teams and all the amenities we provide for students. No, we're not going to have that in this extension model. We're not going to provide things like counseling and advising either, or living quarters, a community. And community organizations will provide everything outside the academic experience for students. I'm not saying that describes all, Dr. Lucola, European institutions, but this is built on that concept in Europe, I think. But these are just 4 examples of activities underway in the US. What do they have in common? One way or another: consolidation, confederation, all right, convergence. And here in the US, that raises very interesting questions about what does institutional autonomy mean when colleges and universities are combining their efforts? What about the role of academic freedom, which for us is very much tied to the individual institution? And for our purposes today, what is quality in these kinds of settings? And that takes me to, finally, the issue of quality assurance and accreditation. Now, right now, the pandemic, US accreditation, and there are about 85 recognized institutional and programmatic accreditors, all independent organizations operating in the United States. The major response, and it has been done extremely well, has been to change current practice. Current practice, I'm talking about self-study, I'm talking about peer review, I'm talking about a peer judgment about whether or not an institution or program is considered accredited. And you need to be accredited to operate effectively in the United States. You can be a great institution, but you need to be accredited in order to play a significant role in higher education. That's the standard model. What has happened over the past year with the pandemic, with all these accrediting organizations, is they themselves have gone virtual. We talk all the time about how the institutions are operating online with over a variety of functions, but this has happened with the accrediting organizations. The self-studies are submitted electronically. The site visit is now electronic. The accrediting organizations are operating electronically. People are not in their offices. The decision-making bodies convene electronically. Major changes, such as modifying standards in practice, are undertaken electronically. And this is all, of course, in the service of both assuring threshold quality and quality improvement. That is the major reaction of the accreditation community in the US to the pandemic. At the same time, because of enormous social unrest that we experienced here in the United States going back to last spring, social factors have emerged as more and more important in judging quality, and especially, as I've already mentioned, the issues of race, equity, and diversity. Well, now, we've got all these changes in higher education, and I've argued they're major changes and will remain with us. And I've briefly described how our accreditation community has changed thus far. That leaves us with a big gap in the US and an enormous challenge. And here I am reflecting a bit what Dr. Salmi had to say. And Dr. Salmi, I agree with your comment earlier that perhaps we in accreditation and quality assurance have been a bit timid about change in the past. So there is a very big agenda for quality assurance, for accreditation
in the United States to move beyond the admirable job done during the pandemic to change current practice, to focus on these 4 major changes: the extensiveness of online learning, doing more with the inclusion of social concerns as part of our defining quality, bringing together our quality review of degree granting institutions and programs with the ascension of micro credentials, and above all, expanding our scope of activity and accreditation to take on these new structures: the consolidated systems, the university parks, the academically focused confederation of institutions. So we need to move from a change in how we currently operate, which is what we've done, to changes that mean a very great broadening of our scope of work. Higher education is changing fundamentally around the world, and quality assurance will change fundamentally as well as higher education proceeds. Thank you. Muchas gracias, doctora Eaton. Muy interesante su presentación. Contarles que nosotros en este momento en Chile, y hace algún tiempo ya atrás, estamos en el fondo con una nueva ley de educación superior. Tuvimos cambios en la institucionalidad del Ministerio de Educación a través de la creación de la Subsecretaría de Educación Superior y de la Superintendencia de Educación Superior, instituciones que antes no existían, y particularmente en este momento se está trabajando en cuáles van a ser los nuevos criterios y estándares para, en el fondo, procesos de acreditación, tanto de instituciones como de programas. Así que les cuento que estamos justo en este momento en Chile, y por lo tanto, todas estas presentaciones que ustedes nos han mostrado y la visión que tienen, nos ayudan a alimentar cuál va a ser finalmente el camino que debiéramos tomar, porque no sacamos nada con diseñar en el fondo criterios y estándares basados en nuestra historia como educación superior chilena, sin incorporar todos los cambios que se ven, que se van a venir, porque como ustedes bien dijeron, la pandemia, por un lado, aceleró en el fondo el cambio, tiene muchas cosas buenas, no habríamos avanzado con la rapidez que avanzamos con la pandemia si no hubiera habido pandemia, esa es la verdad. Pero también eso nos exige, en el fondo, hacernos cargo de varios desafíos que se han planteado acá en las presentaciones, en torno a asegurar la calidad de los aprendizajes de los alumnos y su desarrollo para convertirse en profesionales, y en buenos profesionales. Entonces, me gustaría abrir el panel de discusión, también poniendo en contexto que el rol de la innovación, que ustedes también lo han hablado acá en sus presentaciones, finalmente es muy, muy importante para el desarrollo futuro de las universidades y de las instituciones de educación superior. Ya nos ha tocado innovar mucho con todo lo que nos pasó con el COVID-19, y por lo tanto, en ese sentido, debiéramos también considerar que es un atributo positivo de las instituciones, y por lo tanto valorarlo, ¿cierto? Entonces, les quisiera hacer algunas preguntas, ya algunas las han mencionado cada uno de ustedes con distintos, o con matices de approach diferentes. Entonces, en resumen, ¿cuáles son los principales cambios que vislumbran que pasarán en el futuro de las universidades? Les voy a poner algunos ejemplos. El rol del profesor en el proceso de enseñanza-aprendizaje, porque en el fondo esto ha ido cambiando, y ahora con el tema online, más fuertemente va a cambiar. El rol que tienen las universidades desde el punto de vista del compromiso social, la relación que tienen con el gobierno, con las instituciones, con las empresas, etcétera, a la hora de, en el fondo, abordar problemas, desde todas las capacidades que tienen las instituciones. Todos los temas que tienen que ver con infraestructura, porque si los alumnos empiezan a estar mucho más online, la infraestructura que tienen las universidades no necesariamente va a tener las mismas características de lo que se necesitaba antes.
etc. Entonces me gustaría darles la palabra a nuestros expertos acá para que vayamos conversando respecto a cada uno de estos temas que vamos a abordar. No sé, ¿quién quiere partir? ¿Quién quiere comentar? ¿Tía? Well, maybe I will start. And I would want to say the first thing I find is interesting is that, for instance, the issues that you listed as issues to be discussed and which are being changed and or we expect to change, they and similarly to what the other speakers were talking about, there are a lot of similarities here. We may have a little bit of different perspective to it, and the issue maybe when you talk about it in detail, it may be different, but it is still there. For instance, the EUA is at the moment preparing a vision paper, which we will release soon, I hope, for a European university in 2030. So in 10 years, what do we want it to look like? And there are a lot of things that you have all mentioned already in this session that I said, okay, yes, we have also discussed that, and we have a vision for European university and how they're going to address it. And maybe a few things that I'm sorry to be repeating a little bit. The question that we are talking about is that we've now had this digital tsunami. The European universities perhaps were, let's say, relatively well, or some of them were relatively well prepared, but still in most of them, let's say half of these teachers had never taught online. It's been a huge learning experience. And there is at the moment, at least, conviction that this is how we are going to continue. We're not going to go exactly where we were. We are going to continue this path of perhaps being a hybrid university. And we hopefully will have, by the time this is over, the actual crisis, we will have learned what makes sense online and what makes sense face-to-face. So that we can take the benefits of all this, and we should take the benefits of all the pedagogical innovation made. Similarly, the flexibility and the different role of the teachers, we need to invest in capacity building much more, and the flexibility of learning. The micro-credentials, for instance, are being discussed, and we talk a lot about how a university could accommodate the more flexible learning paths for students so that they could come and go in a lifelong learning manner, while at the same time in Europe we don't yet talk about the degrees, bachelor's and master's, losing their attractivity or their value, but we do see that more is needed and you need diverse ways of learning. Similarly, we would like to see that universities will become more inclusive and more equitable, so that we have different student population that we may have had in many countries. So maybe, and the fourth one we talk about in our draft paper at the moment is open universities, where universities are really working as part of the community, so that in a way some people will even in our working documents, we talk about the borderless university, that we would be really part of the community without you seeing necessarily the border. So for instance, these are really the themes that we see that we will be working on, and where we see changes coming in the European universities. Muchas gracias, tía. ¿Yamil? Sí, para complementar lo que Tía y Judith presentaron, creo que muchas cosas tradicionales que ya sabíamos que no funcionaban, ya no tenían que continuar en el siglo XXI a raíz de la pandemia, se están cuestionando, empezando con la clase magistral.
Yo personalmente pienso que en 2021 no hay derecho que uno siga con la clase magistral. El calendario de los trimestres, de empezar el año académico, la duración muy larga de las carreras, especialmente en América Latina, y siempre me ha llamado la atención que una carrera de ingeniería necesite 6 años cuando en Estados Unidos o otros países son 4 años. Como lo mencionaba Judith, lo de microcredenciales, que por qué no se incorporan y no se dentro de los programas. No se trata de eliminar los títulos tradicionales, pero de combinar y el papel de la educación superior de las universidades en términos de educación continua, de educación para toda la vida. Yo creo que todo eso se va a acelerar. También, volviendo al papel del profesor, yo siempre he hablado de que el profesor como guía, como mentor, pero no como depósito del conocimiento, porque el conocimiento está en el Internet, en los textos y en los MOOCs, por ejemplo, porque me toca a mí grabar mi clase y si existe un profesor, hay un profesor en Finlandia, en Canadá, o que lo hace súper, ¿por qué no incorporar esto en mi clase? El tema de compromiso social también me parece muy importante y como se ha mencionado, ahí ya, bueno, los mismos estudiantes han cuestionado el alto costo de educación en línea y por qué tenemos que pagar tanto cuando no es tan distinto. Ahí, Judith mencionó ejemplos muy buenos de la costa este de Estados Unidos. Quiero agregar uno, es el del New Hampshire University, que han anunciado que el nuevo modelo para ellos va a ser híbrido y el costo va a ser 63% menos para los estudiantes. Y finalmente, en el tema de la infraestructura, que sí va a tener que cambiar, y ¿por qué no compartir más? Porque cada universidad tiene que tener su biblioteca, su laboratorio de física, etcétera. Incluso dentro de muchas universidades en América Latina, yo he podido observar que los laboratorios no se comparten entre 2 departamentos o 2 facultades. Y los ejemplos de Maine que mencionó Judith, creo que nos puede inspirar todos. Y termino con un ejemplo que existe ya en Medellín, en Colombia, desde muchos años, donde 8 universidades, 4 públicas, 4 privadas, ya llevan años compartiendo su infraestructura, sus laboratorios, sus bibliotecas, los servicios, y yo creo que debemos competir menos y compartir más, colaborar más para ofrecer una educación de mejor calidad y más adecuada a los estudiantes. Muchas gracias, doctor Salmi. Judith? Thank you. Just a couple more points, very much agreeing with my colleagues. What we're starting to see here in the US is that the social commitment to which you referred earlier is translating into academic decision-making. And by that, there are very many questions about admissions criteria to institutions. Why do we have the ones we have? The impact of admissions criteria, admissions standards vary greatly across race and socioeconomic status. Is that equitable? We're having a lot of discussions in the realm of social commitment about whether or not, at least for us, college should be free. In the United States, we have tuition. We've had it forever. And while I don't think we're going to make all of higher education free, there are many, many discussions about models that make it less expensive, more accessible to students. And the social commitment is translating into some discussion of
are our academic standards, and this gets us to quality, appropriate? Are we taking into account the diversity of our population with using the academic standards that, hey, we've had around for a very, very long time? So I think it's important, as you talk about new law and regulation, that some of these issues are becoming very important in not only the US, but in a number of places. And it really is how we approach, what do we mean by higher education? What do we mean by quality for our society going forward? Thank you. May I comment on that to continue from claro. that? Yes, because I think it is a important question that we also ask ourselves, that what is the role of higher education and what is quality, and that leads to the question of what is quality, that should we redefine it. We sometimes have policymakers, for instance, coming up with the fact that higher education is about skills and competencies and finding an employment. Well, of course it is about that, but then we have others who come and say, no, it is about personal growth and indeed shaping our society in a way that it would be equitable, so that we don't take the best of the best to higher education, but we take as many, and we give opportunities for those who are capable. So I think that kind of discussion is here, that, you know, how do you find a balance between the different roles that higher education plays? In bigger countries, it plays also a regional role. You do want there to be a university in certain parts of your country so that these regions remain vital. So it's a lot of balancing acts happening, and then it should be reflected in the quality assurance standards that and criteria we have for institutions and programs, because we do need to take into diversity into account. So yes, sounds familiar, the questioning at least. Muchas gracias, doctora Lucola. Quiero hacerle otra pregunta. El tema de la globalización, y ahora con el avance que estamos teniendo desde el punto de vista de la enseñanza online, uno vislumbra que puede producirse finalmente competencia a nivel internacional, donde las fronteras nacionales en el fondo se diluyen y eventualmente en el fondo la oferta disponible para los estudiantes, potenciales estudiantes, para que elijan en qué universidad estudiar, es mucho más amplia. Y en ese sentido, ¿cuáles creen ustedes que van a ser cuáles creen ustedes que van a ser los valores más importantes o los atributos más importantes de las universidades locales? ¿A qué me refiero? A que un alumno, por ejemplo, en Chile, va a poder decidir estudiar en Chile o estudiar en Finlandia, pero online. O quizás mixto, con una parte online y con una parte presencial. Pero ¿cuáles creen ustedes que podrían ser, en el fondo, drivers relevantes a considerar por parte de los potenciales estudiantes que los hagan valorar el estudiar en una universidad que sea, en el fondo, de su país o de su región? Future of globalization for students is going to be built on what we're doing right here and now. This is one piece of it. But here we're having a conversation about things we have in common across the world. We don't have to be talking about international, but we are sharing from the perspectives of the societies in which we live, the countries. It's going to call for understanding across language. It's going to call for understanding with regard to what we mean by what we say, not only language facility, but, you know, Dr. Lucola and I can talk about quality assurance and mean two slightly
different things, but we understand each other. We have found a way over the years to communicate. I think this is our foundation. How that plays out with regard to the structure of institutions, I think, remains to be seen. And I've been asking myself, what is internationalization going to be like when finally, please, the pandemic is over? I'm not sure I can answer that very, very well yet. But what we're doing here, I think, is the future of higher education and globalization. Thank you, Dr. Ita. If I may continue from that. Yes, of course. I think that we had already discussed quite a lot about the fact that internationalization is more than mobility. This we had, for instance, publication came out a couple of months before, where we were arguing that think outside the mobility. I mean, before the pandemic started. And I think what we are now, indeed, as Judith is saying, is that this year has taught us we can be international, and the universities can be international without necessarily moving around, as long as you have the relationships and you maintain them. And we've now learned how to do it through these means. And I think there will always be need and demand for local regional universities, and as long as they really find the right niche and profile for themselves. There will be people who don't want to travel far away from home, but maybe these institutions could also be more innovative in developing their own international collaboration using these different means, and not always thinking that, oh no, internationalization means the students need to travel to us or our students need to travel somewhere else. In Europe, we have a European Union initiative, which is the European University Alliances. So you have, let's say, 5 universities from different countries who were about to start when the pandemic started, and they are developing new activities together. And probably quite a lot of them were relying on mobility. But I was recently in an event where some of them were explaining how they've really had to reinvent how to collaborate together without moving. And I think I hope in the long term, we will be able to draw lessons from this. And that will allow also other universities to learn how to be international without physical mobility. Me hace mucho sentido lo que comenta la doctora Lucola, porque nosotros como Universidad del Desarrollo teníamos mucha movilidad de estudiantes fuera de Chile y también que venían a nuestra universidad a estudiar. Y cuando ocurrió la pandemia, dijimos, oh, ¿qué hacemos? No podemos mandar estudiantes, no podemos recibir estudiantes. Entonces se implementó lo que se llama intercambio virtual, que es el concepto que ocupa la universidad, donde los estudiantes nuestros pueden tomar cursos en otras universidades del mundo. Y viceversa, estudiantes de otras universidades del mundo toman clases en nuestra universidad. Todo online, porque como está todo ya montado de manera online, nosotros también tenemos este método HighFlex, que es un híbrido, alumnos en sala y otros alumnos en la misma clase, en el fondo desde sus casas. Pero claro, vamos a tener que repensar todo esto, porque también esto, como dije antes, representa oportunidades. Alumnos que antes no podían viajar, no podían costear un intercambio, aún así pueden tener una experiencia internacional. Entonces, te encuentro mucha razón. Doctor Salmi, ¿usted quería agregar algo? Sí, quería agregar algo a los muy buenos comentarios que hicieron la doctora Lucola y la doctora Eaton. Es que ya mencioné que este concepto muy rígido de número de semestres, de años, etc. Otra dimensión de innovación que veo y que se va a acelerar a mi juicio es los caminos individualizados. Es decir, que ya algunas universidades como George Mason en Virginia, Estados Unidos, por ejemplo, que ofrecen a cada estudiante un camino académico individualizado, distinto.
Y eso se puede hacer con clases dentro de la misma universidad o tomando clases en universidades en la misma ciudad, el mismo país o internacionalmente. Creo que eso es una oportunidad muy linda que se ofrece a los estudiantes. Y hay una palabra que encuentro muy fea en inglés que nunca quería usar, que es global, pero creo que sí en hoy hay que usarla. Es decir, que tener esta dimensión de colaboración internacional y al mismo tiempo como institución asegurarnos que los egresados que preparamos, la investigación que hacemos, la tercera misión, cómo nos involucramos con la comunidad, tenga relevancia para la realidad local. Muchas gracias, doctor Salmi. Judith, ¿quiere comentar algo más, parece? Judith. If I may very quickly, I think there's a lesson for quality assurance in the responses to your question. I was thinking about Minerva University in the US, which is one response to the international community, this combination of both online and in person around the world. And the lesson for us in accreditation and quality assurance is don't look at these kinds of approaches through the old lens of the traditional institution. I was there when Minerva in the US became accredited, and it had to make itself look as much like a traditional institution as it could in order to get accredited. We need to get beyond that. I mean, what Jamil was just describing with regard to self-paced learning. I'm working on a project here in the US on competency-based education and moving more programs to that. There's surprisingly few, and working with some of the accreditors here, and the challenge is great. And it's not that people don't value competency-based education, it's that accreditation hasn't yet fully embraced it. So we need a new lens for the new structures and the new conditions in quality assurance. Creo que estamos todos completamente de acuerdo en eso. Incluso hay un aspecto que está adquiriendo cada vez más relevancia, que es lo interdisciplinario. Cuando finalmente tenemos universidades que están absolutamente separadas en sus distintas facultades y no en el fondo hay relación entre ellas para poder en el fondo ofrecer una propuesta de aprendizaje hacia los alumnos que sea más enriquecedora, porque la vida es interdisciplinaria, los problemas son interdisciplinarios. Creo que también eso también nos debe llamar a ampliar el lente, porque finalmente son las barreras las que se van a bajar. Todas estas barreras que teníamos tradicionalmente son las que están empezando a difuminarse. Y bajo esa perspectiva, esto también representa muchas oportunidades. Así que bueno, en virtud del tiempo, les quiero agradecer en el fondo a la doctora Lucola, a la doctora Eaton y al doctor Salmi por habernos ayudado a nutrir nuestra perspectiva y visión respecto al futuro de las universidades y el aseguramiento de la calidad. Creo que, como ustedes bien dijeron, al final la colaboración va a ser la clave de la transición, porque la transición la vamos a tener que hacer todos juntos. No lo va a hacer una universidad aislada del resto. Va a ser un trabajo que vamos a ir haciendo colaborativamente entre todos y vamos a tener que recorrer un camino de aprendizaje, porque así es la innovación, ¿cierto? Cuando hay oportunidades, uno innova y no sabe cómo va a resultar, pero a partir de la experiencia va adecuando. Y creo que ese es el camino que vamos a recorrer juntos. Así que les quiero agradecer, espero que estemos en contacto, que mantengamos la relación en virtud de esta colaboración, y que a nuestro público que nos ha oído en este panel le haya servido esta, en el fondo, visión más innovadora y fresca que debemos incorporar en la forma como estamos pensando las universidades y sus sistemas de aseguramiento de la calidad. Así que muchas gracias.